الطريقة الثانية x the roots of x عندك 1 1 minus x خلينا نكملهم x squared plus 1 and then the ratio 1 minus x over x squared plus 1 1 minus x it has a root اللي هي 1 y c minus y d 1 minus x it has a root 1 1 x squared plus 1 ما عندهاش roots x squared plus 1 has no roots وخلص هاو هني فازم بس 1 negative infinity positive infinity here positive negative لأنه linear coefficient of x is negative before the root positive after the root negative 1 doesn't have a root coefficient of x squared positive so positive everywhere then the ratio positive 0 negative lyc minus yd okay positive negative 0 same okay right now the relative positions here the curve is روني سقط شهيدا سقط لا بعده موجود بعد فيه عم يتنفس حرك اجرك لشوف حركة بتتحرك لا ايش الكهرباء كرمال اعلمكم روني بعد فيه روح بس انه بعده اي would like to continue ريم منو طلع صوتك ريم يس هون سي تسمعني يا استاذ هلا سامعك الحمد لله C is above D ونيك C is below D طيب اوكي هيحتى لريم C is above D and here C is below D بعبدك شيء مني استاذ اوكي بعد في شغله بعد في شيء لازم نكتبه اللي هي شو the intersection we have intersection there is an intersection between C and D there is an intersection between the curve and the line if x equal 1 what is the value of y 1 ليه لأنه y equal x لأنه y equal x هاي كيف طلعت معنا هيدي y equal x and x equal 1 it means that y equal 1 or x equal 1 the curve of the line intersection it means belongs to both f of 1 it is 1 power 3 plus 1 over 1 squared plus 1 2 over 2 which is 1 so the intersection here in the point of intersection هون 1 okay intersection هون 1 يعني هذا الكيرف حضرته بيكون above the line على 1 بينترسكت بعد شوي بينزل تحت اللاين هيك بدك تتخيل طب كيف عرفت في انترسكت؟ لك هني yc minus yd when you put yc minus yd equals 0 you have a root شو معناتها؟ يعني هون when you put yc minus yd equals 0 it means that y of c is equal to y of d يعني coordinates هن ذاتهم وعندنا root x equal 1 يعني when x equal 1 yc is equal to yd يعني the point اللي عندها coordinates 1 yc 1 yd هي نفس البوينت it belongs to the curve it belongs to the line and هي intersection طيب اللي بعده الله يا ريم مش هخليك تظبط derivative ريم أين أنت يا ريم ريم يس شو قال يس هاي
find the derivative. I'm eating. Find the حسيت derivative of two. مش عندك بالحياة طعمية غير eating. ولا شيء. طيب. Prove that f prime of x is equal to x times g of x over x squared plus 1 squared. هذا اللي سألتني عنه بالكويز انه prove that f prime انه we find the derivative of this. لا هون برجع بعيد. ليريحكم شوي احيانا بهيك نفسيا بطريقه طرح السؤال. prove that f prime of x is equal to this. انه يا خيي اذا التلميذ غلط بالديريفاتيف ما يطلع معه التيبل غلط والكيرف غلط والايكويشن اوف لاين غلط تنجنت لاين وما بعرف شو، ما تتكركب عليه يعني من بعد ما. عشان هيك بقول لك prove that f prime is equal to this. اوكي طيب بس هو فعليا انه you have to find the derivative. اوكي ومنها شغله معقده يعني عادي u over v f prime of x. طيب يا 3 f of x is equal to x power 3 plus 1 over x squared plus 1. Take a break هلا من الأكل. Find the derivative. Yes. ريم. ريم. استاذ عم تسمعني شيء؟ هلا عم بسمعك. ايه. اوكي يلا. اوكي. u over v. What is u prime? Three x و v prime 2x. 3x squared. اسمع طول بالك شو جنى. يا جنى معنا؟ اوكي. جنى استاذ شو غلطت امبارح وشو قلت لك؟ وشو سألتك؟ لازم نعرف. في حدا حدك يا ريم؟ لا زمطتي. ومبلا في حدا حدك بس بدكش تقول. لا واحد قال ما في حدا حدي. ما فيش حدا امك اختك خليهم يخطوكي. 3x سكواد يا استاذ. 3x انا وريم نغلط نفس الغلطه دي. صح نفس الغلطه امبارح. حتى بالكويز لو ما نسيتها كانوا كله غلط. صح 3x سكوير. 3x سكواد يا. اوكي. Replace. u prime v plus v prime u over v square. بلس يعني لو انا كتبت ماينس. اوكي 3x square into x square plus 1 minus x cube plus 1 into 2x over x square plus 1 كلها square. Okay, simplify. Okay. Okay. فينا okay 3x power 4. Yes. Plus 3x square minus 2x power هيدي 3. Yes. Plus which way راحت السكرين. Okay, minus 2x power 3 power 4. ليه power 4? 2x times x power 3. Okay, wait. Okay. وبس. كيف بس؟ 2x times 1. 2x. So minus 2x. Simplify. Negative 2x. Okay. هاو بيروحوا مع بعض؟ لا ما بيروحوا مع بعض. تعمل simplify بتصير بيبقى عندك 1 x power 4. Okay. Plus 3x square minus 2x بتصير 3x square minus 2x.
minus 2x. طيب Reem, Yes. the question here proved that f prime of x is equal to x times g of x over whatever. The denominator here, we got the same denominator. X squared plus 1 squared, and here we have x squared plus 1 squared. طيب, the numerator, it should be x times something. X times something. So what do you have to do here? شو بنعمل؟ عم بقول لك it is x times something. تحت السكرين x times something والدينومينيتور بضل مثل ما هو. Like the question over x squared plus 1 squared طلع عندي x squared plus 1 squared يعني الدينومينيتور تمام مش الحال مثل ما هو بده اياه. طيب the numerator بده اياها x times g of x. يعني x times شيء expression. طيب شو بعمل اذا هون؟ x squared و 3x sorry x power 4 3x squared و 2x. We take x in common. Take x in common. وأنا بقول لك prove that it is x times g of x. أنا بدي يعني البديهي إنه فكر فيه خيي طلع هالx common وشوف شو بيطلع معك. ما x times whatever. طب take x in common. You'll get x times شو بعرفني شو. يعني طيب you have x power 4 plus 3x squared minus 2x. If you take x in x3 common. plus Plus what? okay x3 A plus 3x minus 2 minus 2 over x over squared plus 1 square squared. plus 1 plus 1 square. طيب وهي مين هاي؟ x power 3 plus 3x minus 2. x power 3 plus 3x minus 2. هاي مين هيدي؟ هيدي g of x. x power 3 plus 3x minus 2. صح اوكي. طلع معنا x power 3 plus 3x minus 2. فإذا هيدي it is x times g of x we get x times g of x over x squared plus 1 squared as required. Okay, so here we proved that f prime of x is equal to x times g of x, all of it over x squared plus 1 squared. بعتقد شغلة calculations شغل algebra. أستاذ بدك ياني كفي؟ يلا. طيب the second part table of variations. Set up the table of variations of that. يلا اوكي. يلا. شو بنحط؟ derivative equal to 0. So كيف نكفي؟ How to continue? بتحط الدينومينيتور equal لزيرو. Denominator؟ numerator. النيوميريتور بيطلع equal بيطلع زيرو. ما خصوش اصلا denominator. النيوميريتور بنحط equal 0. طيب then x times g of x equals 0. يلا we would like to continue. Then لا هسه ليش هيك عملتها بس؟ ما حط ليش كتبت x times g of x؟ ايه ليش حطيت x times g of x؟ ليه حطيت؟ ايه طيب حط الفاليوز تبعه. طيب ماشي. over x squared plus 1 squared equals 0. Cross product. Then we get x times g of x equals 0. هاي اللي كنا عم نحكيه انه numerator equals 0. طيب here you have product of two numbers equals 0. Then what can we deduce? انه x equal ايه نفس
or equal 0 g of x equal 0. g of x equals 0. طيب قبل ما اكمل انت عندك product of two numbers a times b equals 0. This means that a equals 0 or b equals 0. طيب هون عندنا x times g of x equals 0. It means that x equals 0 or this equal to 0 g of x equals 0. Sorry. x equals 0 خلصنا منها. طلعنا ال x equals 0. But what about the second one? The g of x equals 0. Then what is x? G of x equals 0. Then what is x? negative 2 ليه بقى؟ انت عملت replace x by 0 طلع معك negative 2 ها؟ مش عليك بزعل منك. برو استاذ تعمل جي اوف اكس كلها ايكوال لزيرو، بتاخذ نيجاتيف 2 على تاني مايل ايه وبتشتغل تجيب شو اسمه؟ ايه يعني x باور 3 بتبدل الاكس بكثير يعني. ايه ناخذ 2 على تاني مايل. ايه اوكي x باور 3 بلس 3x equal 2 بعدين ما بعرف. حش تحذرنا قلنا يعني. بحمسك ومش قلت ست بحذرك لانه هاي كله غلط. لانه هلا في بعض شو بيقول لك خذ x كومن خي بلش يمشي معنا. take x in common x squared plus 3 equal to وبعدين ولا شيء. طيب استاذ بارت A ما انطرح على الفاضي هيدا. اسمعني للكل بارت A شو ذاكرهم انا اساس طلعنا بارت A. هيدا البارت A ما انشغل هيك for no reason. مش انه والله هيك طول بالك تدوصل زياده حب يطول الاكسرسايز. لا مش هالموضوع. g of x equals 0 لكن هي مضويه هون شايفها. What is the solution of this equation? What is the solution of this equation? مكتوبة قدامك. okay. A belongs to has unique solution. Alpha روني alpha belongs. Okay. As a unique solution alpha, the solution of this equation is alpha. It means that here x equal alpha. x equal alpha. هذول اللي اشتغلتهم امبارح. ايوه. او اشتغلت مثلهم امبارح. طيب and what is alpha? 0.5. 0.5. اوكي. من وين جبنا alpha equal 0.5؟ هيك. given بpart B. Let alpha be equal 0.5 اللي هي midpoint of the interval 0.4 0.6. اوكي. عال بنكمل. فاذا هاي x equal alpha by part A. x equals 0.5 لانه given alpha equals 0.5. Now the table. استاذ اعتبر انه الفا ما كانت given 0.5 شو كنا بنعمل؟ انت بتاخذ الميد بوينت. ليه نحن هون هي approximation. تاخذ الميد بوينت الانترفال اعطيك اياها 0.4 0.6 تاخذ الميد بوينت. وهون طبعا كل ما انت تصغر الانترفال ما فيني اخذ حيالله فاليو. ليك انت هون عم تعمل ابروكسيميشن. يعني اذا قلت لي 0.5 بقول لك صح، اذا قلت لي 0.55 بقول لك صح، اذا اخذتها 0.45 بقول لك صح، لانه ابروكسيميشن. وهون كل ما انت تصغر الانترفال ويدث للانترفال انت عندك اياه 0.4 0.6 يعني الويدث هو 0.2 اللي 0.6 من 0.4. كل ما انت تصغر الويدث للانترفال كل ما انت بتكون عم تكون اقرب للسوليوشن. كل ما انت بتكون عم تقرب السوليوشن اكثر. بتكون عم تعمل ابروكسيميشن احلى. يعني مثلا هلا بتيجي تقول لي والله استاذ we have a solution between -7 and 10. وحش. مظبوط we have a solution between -7 and 10. ايه طب الابروكسيميشن للسوليوشن شو بيطلع معك 1.5
لك قديش بعيد عن الابروكسيميشن اللي نحن عنا اياه. وتقول لي والله استاذ we have a solution between 0 and 10. ايه مظبوط، طالما السوليوشن هو between 0.4 و 0.6 يعني اكيد هو between 0 and 10. يعني I can approximate the solution to be the midpoint of 0 and 10 يعني 5. حلو. هذا بطل approximation، هذا صار نوع من الحشيش. كل ما تصغر هيدا الانترفال، كل ما تصغر الويدث لهي الانترفال، كل ما انت بتكون عم تعمل approximation احسن. ف اوريدي نحن عندنا اياه ويدث مقبول 0.2، تاخذ الميد بوينت له 0.5 يا حتى لو مش هو يعطيك اياها. اوكي بس اجمالا لا بقول لك that alpha in this interval or b equal كذا ما بعرف شو. ماشي. طيب اذا now the table of variations عندنا 0 و 0.5 هون negative infinity positive infinity. We still have to find f prime sine of f prime and f. هون we are going to set up the table of variations in two ways. The first way, the way you already like, you already know, ناخذ values replace. Okay, we consider some values and replace. والطريقة الثانية اللي مثل ما كنا عم نحكي مع لما كان عم يشتغلها روني اللي هي هيدي. اوكي بس هلا عندكم استاذ سامي صح؟ او we are going to stop here. ما استاذ بيبعتنا على الواتساب شويه لغايه استاذ بدي اقول لك شيء انه لا بس I didn't copy part B لانه كنت عم بتروق.